Disemba. Nilisimama hapa nikaongea na nyinyi wote vile mlivyo. Na siku hiyo I released baba. Nikawapatia baba atembee na nyinyi kila pembe ya Kenya. I gave it baba so that you can campaign with him. Today amemaliza matembezi yake. Amemaliza campaigns zake. Today is the last day. Amemaliza na amerudi hapa tena siku ya leo. And I can tell you this. He has run a good race. He has finished the race. Kile kinachobaki ni nyinyi kumpatia gold medal. Ni nyinyi kumpatia gold medal. Mtampatia gold medal. Hebu nione kwa mikono. Asanteni. Jambo la pili. Jana nilienda kanisani. Nikaomba kwa niaba ya Wakenya wote. Nikaomba kwa niaba ya vijana wote, wakina mama na kila mtu. And we confessed, if there's somebody that we have wronged in the campaigns, tunaomba msamaha. If there's somebody we have wronged in the campaign, tunaomba msamaha. We are going through these elections with clean heart na Mungu ametusamea. Kwa haya machache, I wish you well. I wish you lots and lots of God's blessings, and may you vote in peace. We meet here again next time to celebrate the effort of your work. Thank you and may God bless you. Haya. Nairobi oye! Nairobi TV. Naomba sasa tuweke vuvuzela chini. Tarehe 9 siku ya Jumanne tunaenda kuamua nani atakuwa naibu wa rais wa Kenya. Si namna hiyo? Kuna naibu wa rais na kuna naibu wa rais. Wale wako na naibu wa rais na sisi tuko na naibu wa rais. Sasa nataka kumwalika the incoming Deputy President of the Republic of Kenya, Mama Martha Wangare Karua. Asante DJ. Okay. Asante. Nairobi oye! Kenya oye! Asanteni. Leo ni siku ya muhimu. Tumekuja interview ya mwisho ya hiyo kazi tumeomba kwa unyenyekevu. Sasa munipatie dakika 2 tu za utulivu niwaelezee credentials ya kinara wangu na yangu kwa hii kazi. Jambo la kwanza, muelewe ya kwamba kinara wangu Raila Amolo Odinga ni mzalendo, amepigania nchi yetu miaka yake yote. Ni mtu amepigania ukombozi wa pili na akasaidia kuleta katiba mpya. Hiyo wakati tulikuwa tunapigania katiba mpya, wale wapinzani wetu walikuwa wanapinga. Tukipigania demokrasia walikuwa wanapinga. Nataka kusema ya kwamba kinara wangu wakati amepata
nafasi ya kutumikia Kenya kama waziri wa mabarabara, muliona kazi yake. Wakati alitumikia Kenya kama prime minister, muliona kazi yake. Ni mtu wa kujitolea. Alisema Kibaki tosha, akasahau yeye anaweza kuwa rais, akaona Kenya iungane, akomboe Kenya kwa utawala wa kimabavu. Mimi nataka kusema hakuna mtu mwingine Kenya hii ako na qualifications za kuwa rais wa Kenya wakati huu isipokuwa ni Raila Amolo Odinga. Na nielezee tena. Asanti. Halo. Kesho ile imebaki sasa. Campaign tumefanya, interview tumefanya. Ile imebaki ni nyinyi muidhinishe. Ndivyo rais wa 5 Raila Amolo Odinga achukue usukani kwa nchi yetu. Analeta ukombozi wa 5, ukombozi wa kiuchumi. Mimi nawaomba kura zote kutoka nyumba zenu, familia zenu, kutoka mitaa yote, kutoka nchi yote, sababu tunazungumzia nchi yetu ya Kenya. Kura zote kwa Raila Amolo Odinga. Ningependa point ingine moja ni ya kwamba sisi kama Azimio, kazi yetu ni kuunganisha Wakenya bila misingi ya kikabila. Kazi yetu ni kuwapatia huduma bora kwa kila sekta. Lakini tuelewane, bila kupambana na ufisadi hatuwezi tukampatia huduma, na Kenya imo hatarini kunyongwa na makateli ya ufisadi. Na waomba tuokoe Kenya yetu na kura zenu. Nionyeshe kura ya baba. Asanteni. Halo. Kwa wamama wa Kenya, nataka kuwakumbusha, ukiniona hapa kama mgombea mwenza, ujue ya kwamba kinara wangu amepatia heshima wa mama wote. Anasema tumetosha, na ndio akatualika tuwe ndani ya presidency. Wale wengine wanasema watatufikiria kesho. Wacha tufuate yule amepatia heshima kwa wamama wote. Mimi nataka kusema kinara wangu ni mtu wa heshima, ni mtu wa kufikiria wa Kenya. Tafadhali mtupatie kura zenu, na bila kupoteza wakati nirudishe hii kwa Junet alete mtu wa kumtumbuiza. Asanteni. Asante Deputy President. Naibu wa rais. Wangapi wanasema mama ametosha kuwa naibu wa rais? Nione kwa mkono. Tuweke mkono juu. Nairobi oye! Sasa naomba tutulie. Nataka kuleta msanii ambaye amebobea Afrika, bara la Afrika na dunia mzima. Anatoka Tanzania, ambaye anaitwa Diamond. Haya. Raila Babala, Amolo Babala, Odinga Babala, Matamamala, Raila Babala, Amolo Babala, Odinga Babala. Wasafichama, moja kwa mkongo mani kopo. Leo ndani tokesha popo, watazambazia moko. Moja baridi, mmechoka eti, nataka lala. Tungi limezidi, tuzime muziki, hasa tuende kisambukile, sambamba.
hapo vipi inatamba, inogile inabamba, basi chanika. Mbona wataweza kweli kushindana nasi? Hasa wakiungana matusi kututukana. Hoya Raila babalao, Amolo babalao, Odinga babalao, Mata mamalao, Mata mamalao, Magufuli babalao. Tunde tuluke wote, 1, 2, tuluka. Ati mselema, ati cheselema, mwambenya ngema, ilisimo. We, amefasibifu mseleleko, amebaki masononeko. Kwanza kuja kati, kisha vua shati, cheza kama monkey, yuko kidangi. Tumewachapa akichomoki, kimewanasa, wana tapa. Chizi kalogwa tena, chizi kalogwa tena. Hoya Raila babalao, Amolo babalao, Odinga babalao, Mata mamalao. Are you ready now? Magufuli babalao, Majaliwa babalao. Suka ukipanda na ili shati na vua, suka ukipanda na ili mbukta na vua, mwezanu na vua, tazama na vua, Kenya na vua. Moja basi napiga yope, wanapiga yope, ona napiga yope, wanapiga yope, tola. Nairobi napiga yope, ninapiga yope, mama napiga yope, wanapiga yope. Kama unampenda Raila Odinga, eka mikono miwili juu nione. Eka mikono miwili juu. Kama unasema unampenda Raila Odinga, eka mikono miwili juu. Alafu shusha chini, pandisha tena juu. Chini, pandisha tena juu. Chini, pandisha tena juu. Alafu peleka kushoto, kulia, kushoto, kulia, kushoto, kulia, kushoto, kulia, kushoto. Basi mwaga maji tucheze kama kabale. Leo ni dhani bu yuko na mtoto atandale. Mechoka tu. Yes. Nataka kualika the incoming president of the Republic of Kenya, His Excellency President Raila Amolo Odinga aje kwa stage sasa. Mkaribishe. Ekeni mikono juu kumpokea rais. Ekeni mikono juu. Unataka anachukua anaweka wao. Raila anakuja kucheza. Waambie basi. Alafu mpigeni makofi. Basi weka wa. Mzee wangu na kuamini. Wewe anachukua, anaweka. Anachukua, anaweka. Wow. Raila Odinga anafanyaje? Anachukua, anaweka. Vasle. Baba, nataka nikuambie vijana wanakuamini sana, nchi inakuamini sana,
na wewe ndio rais wetu unayefuata. Kweli sio kweli? Kama unampenda Raila Odinga, weka mikono miwili juu. Weka mikono miwili juu. Alafu nataka wote tumpigie makofi. Hello. Hello. Vijana. Tupo site. Kata simu. Kenya hoye! Kenya hoye! Tanzania hoye! Asanteni sana. Hello. Asante sana. Nataka kwanza kunena na dunia mzima, alafu nitasema machache baadaye kwa Kiswahili. Niendelee? Niendelee nisiendelee? Sasa hapana, wacheni hiyo. Sawa. Sawa, itosha. Tosha vijana. Fellow citizens, thank you for keeping the flames of freedom alive in our country. Thank you also for standing with me in the many years of struggle to liberate Kenya. Thank you for the battles you have fought together. The journey has been long, but I have not fought alone or felt lonely. You have fought together. But allow me to take this very special moment to convey my very personal and deep gratitude to my family and the entire Odinga family for their enduring spirit in difficult, upsetting and tragic times. Through the times, they have kept powering through and lived up to the Jaramogi Oginga Odinga's mantra that freedom has a price. I also want to thank my fellow compatriots in the struggle. Thank you for keeping the faith. Thank you for fighting the good fight. I wish especially to thank the strongest human being known to me, Her Excellency, Dr. Aida Betty Anyanga Odinga, the pillar of our family and the secret weapon to our combined strength. Aida is the mother of our 4 children, Fidel Odinga, Rosemary Akeo, Raila Jr., and Winnie Imgad Chogo. The 4 are all different in character, but are all endowed with the strength of their mother, Aida.
Every time they put me behind the bars in the 80s, they thought they had stopped the fight for Kenya, only for them to meet an even more relentless fighter in the person of Madam Raila Odinga, a fighter as determined as only a mother can be for her children. Nothing can stop the power of a good woman fighting shoulder with shoulder with an engineer. However, in this election, Mama Raila Odinga's children are you, the people of Kenya. Fellow Kenyans, by voting in our next deputy president, Madam Martha Wangari Karua, you will have a complete army to fight for you and our country. Martha is a freedom fighter. She has stood for the right of the people of Kenya. She had paid a price for it. She has stood straight even at the times of great difficulties. That is something you won't find on the other side. There are neither fighters nor fighting spirit on the other side. There is no known fight to make Kenya a better place that has been led by the people on the other side. The fighters for a better Kenya are on this side. Wako hapa Kasarani leo. Fellow Kenyans, Wangari and Amolo are not simply running to win an election. You are running to make Kenya a first-class global democracy and an economy. You are running to build a Kenya of hope and opportunity. A Kenya not of 45 individual tribes, but one big Kenyan tribe. My dear Kenyans, I am here today to declare a celebration, but also sound a battle cry. As Christians hymnals tell us, the long dark night is almost gone, and the morning soon will break. We are on the verge of a great victory. I, Raila Odinga, have seen Canaan, the land of milk and honey, the land of no woman cry. I have seen the promised land, the land of the redemption song. From the bottomless pit, but my hand was made strong by the hand of the Almighty. Hello? But we know the battle is hardest when victory is nearest. Get ready, my dear Kenyans, and keep the spirit of a luta continua. Next Tuesday, all Azimio followers have to be at their polling stations by 6 a.m. and cast their vote. August 9th marked the 7th multi-party election in Kenya. Historically, the number 7 is a symbol of completion and a new beginning. God rested on the 7th day after completing his work. Joshua went around the wall of Jericho 7 times for the wall to fall and pave way for a new beginning. Pilgrims to Mecca walk around Al-Kaaba 7 times to achieve a healing and reconciliation with Allah. On the 7th multi-party election on Tuesday, we will mark the year of completion and new beginnings. I must remind you also that we started this struggle
on Sabasaba Day, the 7th day of the 7th month of 1990. On that day, we declared that the walls of dictatorship must fall, the walls of corruption must fall, and the walls of impunity, injustice, and exclusion must fall. On Tuesday, we complete what we started on Sabasaba Day, and destiny has appointed the 7th multi-party election at the date of this completion. My dear Kenyans, the question we face today is, who has a safe pair of hands to complete what we started on Sabasaba Day? Whose hands will dismantle the bandit economy of corruption? In whose hands are your families safe? When you look at your children, who do you feel will really make sure that you have the ability to give them the best that they deserve? Who do you feel will ensure the unity of the country no matter the election results? Is it the man who shook the hand of his bitter rival and brought a national reconciliation and healing, or the hand of the warmonger who is a deviant and a convicted thief? Which hand will you try to deliver the social protection for the poor? The Auditor General tells us that 8 billion shillings, I'll repeat. The Auditor General tells us that 800 billion shillings is stolen every year through corruption. 800 billion shillings is twice the economy of 2 of our neighbors in the East African community. Who do you feel is best qualified to dismantle this cartel of thieves? Dear Kenyans, people have asked us how we will give 6,000 shillings to poor families. Hello? Hello? I repeat, people have asked us how we will give 6,000 shillings to poor families. But that is the wrong question. The question we should be asking is how a few corrupt people got to be paid 800 billion shillings every year from our budget. How did the government afford this? How did these people con us? If you could afford to pay 800 billion to con men, you can afford to pay a mere 6,000 shillings to known and real Kenyans struggling with life. What these families need is a direct injection from government. These families need direct government funds to feed their children. So, in the first 100 days, my government will begin paying 6,000 shillings to families living below the poverty line. Not stop until they reach a place where they can feed their children without our help. This is what we are calling Social Protection Program. Fellow Kenyans, as you go to the ballot on Tuesday, I want you to know that we as a country are at inflection point. Either something very good will happen or something terrible will happen. You have a choice of the promised land, but the land of bondage is also within sight. The Pharaoh is refusing to let our people go. We left the land of bondage on Sabasaba Day in 1990. On that day, we declared this: let my people go. Today, I repeat the same declaration:
let my people go. Free them from bondage of thieves. Free them from the bondage of liars. And free them from the chain links of corruption. Dear Kenyans, we are soon entering Canaan, and there are a few rules we will have to observe. In Canaan, we must embrace reconciliation. We cannot get to Canaan, a divided nation that is half bitter and half happy. In my government, there will be no revenge. I pledge to be the president of all. I have made this decision because I did not choose my liberation cause. The liberation cause chose me. And when I was tempted to run away from it, the cause always found me.